ਰਹਾਉ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਉ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਨਿਆ ਹਰ ਰਾਇ। Hi guys. Hi. Hello, Good. How are ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ you? ਅਕਾਲ। Good. How are you guys? Everything's good. Great. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ। My name is Manjinder Singh Sikho. I'm going to ask you guys a couple of questions about your journey throughout life. ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? I was born in very small town, so my childhood was in village, and when I was just growing, then my dad was in police, so his transfer was going city to city, so then my education was different cities, so I seen all cultures like Christian, Muslim, Hindu. So then we came back to village with the study. We worked with our dad, like a side job in our like fields, because our base was farmer. So then I was hockey player. Field hockey? Yeah, in the school time. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕਿਡਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੂਮਨ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ, 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ। How old were you guys when you met? 23 year old. And you were 24? Yeah. Do we meet? I just deliver them a tea. ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਸੇਮ ਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੂਟ 6-7 ਸੂਟਸ ਐਂਡ ਜੋ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਸ਼ੂ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ। Wow. We done? We done? Mom, you're so funny. So ਤੁਹਾਡਾ first impression ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ? First impression? First impression is wow. Aww. I like her. ਸੋਹਣੀ ਆ। When I see her, yeah, she's beautiful. First impression, when we meet our family friend's house, so I was on the top floor, right? So he came in a very white clothes, like he has a haircut. Then I realized
oh my god, he is very gora chitta, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ yeah that I was feeling like he is very handsome and I was thinking I am not beautiful. Dad came to Canada first before being married? Yes. Oh, and then he came to India. He went to India. Got married to you and then brought you right Yeah. away. Yeah. I didn't know that. I came after 4 months. Of marriage. Yeah. That makes sense. So dad came in 89. Yeah. Then you guys got married in 92. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ first child, Jasmine, when was she born? Jasmine born in 1993. 19 July 1993. So 1 year after marriage. Yeah. I came in October, 3rd of October 1992. Okay. That was fast. I never get periods after marriage. Mom. So daddy apartment ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ so ਬੀਜੀ ਪਾਪਾ me dad auntie uncle. Okay. Yeah. So when Jasmine born, so by that time, due to the pregnancy, we moved into the full house, 3-bedroom house. When she was 6 months old, then I start my work. Like I went to the sewing experience. Then I got pregnant for the baby. They are 14 months apart from each. You guys took a break after Bini and Jasmine. Yeah. And then you had Sim. Yes. Actually, by heart, I don't have any planning. We minnu son chaida. But when my parents came, then my mom, like little bit like she brought up in my mind. So ਹੋਰ baby aa sakda hai na. So then I tried. So Simran was my third child. Yeah. And right after Simran. And when he was, I think, 3 months old, then I get pregnant for you. Oh my God. Yeah. 2003 or 4. 2003 or 4. Yeah, when I start to full-time job in construction. Yeah. Because I was thinking in the salary is your fixed money, and if you do your own business, so then you can work more hours and earn more money. So that's why I choose to make a spare time for me and my family, and plus for the money. All your dad's hard work, my hard work also. ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਲਵ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ Think your big dreams and to achieve them, hard work, no give up, because in the life is very hard, because every morning you have a new challenges, right? And take a breathe, think twice what you are doing, and be positive, and achieve your goals, right? Thank you very much, and good luck to your project. Thank you.